Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ajmal Masroor live on TV1. Inshallah, we're going to be talking about fostering. There is a confusion between adoption and fostering. We'll try and clarify that too. But today, we're going to be talking about fostering mainly. Ladies and gentlemen, a lot of people don't understand what fostering is. We will be asking our guests to explain, and we're going to be taking calls from yourselves so that you can also participate and maybe even share your stories. If you have been a foster carer, short term, long term, whatever way you have experienced fostering, please give us a call. We're here to hear your views and, of course, have a conversation with you and our guests. Ladies and gentlemen, we're very delighted to introduce, I'm delighted to introduce Afiya Chaudhary, who is married with 4 of her own children, husband Kamruzaman Chaudhary. Both of them jointly are foster carers. They've been fostering for over 15 and a half years now and have looked after 27 children with all different ethnicities. For the last 10 years, they've been a long-term fosterer or foster carer for a sibling group of 3. In October 2018, they won the President's Award for Fostering Network in England. And in the chair of chair of Tower Hamlets Fostering Carers Association, and also an ambassador for Tower Hamlets Fostering Services. Welcome to our program, Afiya Chaudhary and Kamruzaman Chaudhary. Assalamu alaikum. I don't know whether they can hear me. Let me also introduce the second guest, Sheikh Zubair Karim. He's an imam from Scotland, a trustee and an executive member of the British Board of Scholars and Imams, and author of Islamic Perspective on Adoption and Fostering in the UK. So we're going to be talking to our guests and we're going to be talking to yourself. So if you've got any questions, points, or any particular concern that you would like to share, please give us a call. Let's go straight into this conversation. Sheikh Zubair Karim, since you are the author of a book on fostering and adoption, let me start with you. Could you kindly explain to us what is an Islamic perspective on adoption and fostering? What are the differences between the two? From an Islamic perspective, adoption, there is some confusion in terms of adoption. As fostering, it is a straightforward understanding and perception. The reason being is that the foster carers, they're looking after the children, but there is no legal attribution of the child to the parents. And sometimes that fostering could be a long-term fostering. Sometimes it could be a very short-term fostering. So there are different types of fostering. But adoption, it is a long term, and it remains so because it becomes a legally abiding relationship between the child and the adopting parents. So let's understand this for just a minute. I want to explain this. I want to understand this a bit more. So if there are children who needed care, I have 2 routes. One route is to become a fosterer, or the other route is to become somebody who adopting children. Adoption could be a route. If I adopt, what you're saying is legally I become the parents of this child or children, and I have a legal obligation, and there is a legal implication to this in the sense that there are many laws of our land that apply. However, if I do fostering, it's a short-term arrangement, and I don't become legal parents of these children, I just become a temporary carer. Is that correct? Yes, to an extent, because fostering is not only a short-term arrangement. It could be mid-term. It could be a long-term as well. For a few years. I understand. But the legal, but as you've mentioned, that is the difference between both here. But Islamically, both are allowed, or one is not allowed and the other one is allowed. What is the Islamic perspective to it? From an Islamic perspective, it's all to do with the understanding in fiqh.
What happens many times if you're reading the Islamic texts from a literal perspective, you might not understand the meaning of the lawgiver in terms of adoption. You might not understand the rationale behind the tabanni, the type I'm of afraid adoption being created. I'm afraid your line is very poor. You're cutting in and out. So let me come back to you in a minute, Sheikh Zubair. Just let's see if your line gets a bit better. Let's go to Afiya and Kamruzaman so that we can understand from their perspective. So Afiya and Kamruzaman, what made you choose fostering instead of adoption? Afiya, there was a huge. Can you hear us? We can hear you now. Yes. What made you choose adoption instead of fostering instead of adoption? Well, adoption, we didn't think, because there was a huge campaign. They were looking for ethnic foster carers at the time. I'm talking about 25 years ago. And because we've got children of our own, we've got 4 boys. I really wanted to look after children and give them a home, give them a Muslim home, because at that time there was a lot of children going into non-Muslim homes. And so it's something that we thought about. And you're talking about fostering. The difference, for me, my understanding, the difference between fostering and adoption, Mr. Sheikh Zubair is absolutely right. We don't own these children. They're only with us a short time, and they will be going back. They will be leaving us. Whereas adoption, you have parental responsibility for these children for the rest of your lives. So that's the difference for us. But we wanted to give child or children a home, a loving home, because we felt that we had the space, we had the capacity, we had the love, and that's why we went into it. Okay, Sheikh Zubair, if you're back, let me ask you the same question again. Islamically speaking, you did not, unfortunately, get the chance to clarify because your line dropped. Would you kindly clarify again and make it easier for us? Are you saying fostering is allowed and adoption is not allowed? Is that what you're saying? I'm not saying that. It is not a clear-cut answer of yes or no. It is first to understand the deep meaning of adoption from a British legal point of view, and also understand from an Islamic fiqh point of view of what that type of adoption is not allowed. And as soon as we analyze and we look at both, we find that there is differences between both. Hence, we can conclude that adoption is allowed. The adoption that we practice in this country, it is allowed. What part of fostering? What adoption is allowed, you're saying? Okay, good. So why don't people go down the adoption route then? There are many reasons why they don't go. One is the fact that they worry about the fact that the child, once the child reaches the age of maturity, the Islamic laws of privacy and parda and all that, they kick in. And at that moment in time, obviously, that child, from a very Islamic perspective, that child is not your child, right? So for that reason, they do not take that route. Because also the fact that there are scholars who tend to give fatwa that adoption is not allowed. And the reason why they do give that fatwa is because of the fact that they take adoption to equal at-tabanni. At-tabanni is, the meaning of at-tabanni is to take a child and make that child as your own child. And that's where Islam came and said that is not allowed, meaning to attribute that child linearly towards yourself. Okay. That's what Islam has refused. So if that's the case, you're not linearly attributing the child. Yes, you're taking it and you're taking all the legal rights as the child's natural parents would be taking.
but you're not linearly attributing that child towards you. So if that's the case, if there is a not confusion but contention over whether you are actually taking that child and making that child by lineage to be yours, even though the child is not yours, and there are fiqhi implications on hijab and privacy, etc. Why then even open up that door? Why not go down the fostering route? Because fostering route is quite simple and straightforward. You have the child is never legally yours, the child may leave, and you can give them short-term and long-term fostering arrangements. Why not stick to the safest bet? The reason being is that some children, there are reasons why the state wants that some of the children be foster cared and some of them be adopted. They're looking at the interests of the children. So sometimes there are children who are up for adoption and others are for fostering. So many times what happens when you're taking the fostering route, there are those children that, say for example, their parents have passed away, right? And the local government or the government or the state wants that child be adopted. So that sometimes could be a problem, that those children are not being taken by the Muslims to look after. So okay. that could be a problem. I understood. Okay, আমি এখন আপনাদের বাংলাতে বলি। আমরা আজকে ফস্টারিং এবং অ্যাডপশনের ব্যাপারে কথা বলতেছি। ফস্টারিং এবং অ্যাডপশন দুটোই আমাদের দেশে প্রচলিত। এই দেশে বাচ্চারা যখন মা এবং বাবা হারায় ফেলে অথবা বাবা মার বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কোনো কারণে, তাদেরকে ফস্টারিং অথবা অ্যাডপশন মধ্যে রেজিস্টারের মধ্যে নেওয়া হয়। তখন কিন্তু অনেক মুসলমান বাচ্চারা মুসলমান ফ্যামিলিতে রাখার জন্য গভর্নমেন্ট এটা নির্ধারিত করে রেখেছে এবং আমাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে যে মুসলমান ফ্যামিলিরা অ্যাডপশন অথবা ফস্টারিংয়ে ঢুকে যাওয়ার জন্য। অ্যাডপশন এবং ফস্টারিংয়ের মধ্যে ব্যবধান হলো, অ্যাডপশন করলে আপনি একটা বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা হিসেবে নিয়ে নিতে হবে, এটা হচ্ছে এদেশের আইনের কথা। আর এ বাচ্চা আপনার নিজের না হলেও আপনার বাচ্চা লিগ্যালি সে হবে, এবং যখন এ বাচ্চা বড় হয়ে যাবে তখন আপনার বাসাতে সে যদি মেয়ে হয় ছেলে হয়, পর্দার ব্যাপার আছে, প্রাইভেসি আর কয়েকটা ইসলামিক রুল আছে, ওইগুলো মেনে নিতে হবে, ওইটা ভঙ্গ করা যাবে না। এই জন্য অনেক ফ্যামিলি অ্যাডপশন করেন না, তারা ফস্টারিং করেন। আর ফস্টারিং হলো একটা বাচ্চাকে যদি নিতে হয়, আপনি তাকে টেম্পোরারিলি নেবেন, শর্ট টার্ম অথবা লং টার্ম অ্যারেঞ্জমেন্ট হিসেবে নেবেন। তারা আপনার বাসা থেকে চলে যাবে একদিন, এটা আপনাদের কেমন রাখতে হবে। তারা কখনো আপনার বাচ্চা হবে না, এটা হচ্ছে ফস্টারিংয়ের ডেফিনেশন। তো এর মধ্যে কোনটা ইসলামিক এবং কোনটা ইসলামিক না, এটা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করতেছি না। এই কারণে দুটার মধ্যেই ইসলামের অনেক ভালো এবং আমাদের বাচ্চাদের উপকারের অনেক পথ আছে, আর দুটার মধ্যে কিছু প্রবলেম আছে। এই জন্য আমরা বলি দুটোই দরকার, কিন্তু আপনার জানতে হবে দুটার ইমপ্লিকেশনটা কী। এতক্ষণ আমরা শেখ জুবাইরের সাথে কথা বললাম এতটুকু, এবং আমি এখন চলে যাব আমাদের ফস্টার কেয়ারের কাছে, আফিয়া এবং আমাদের কামরুজ্জামান ভাইয়ের কাছে। কামরুজ্জামান ভাই, সালাম আলাইকুম। আপনারে আমি দুই একটা প্রশ্ন করি। আপনার ওয়াইফের লোকে মাতিছি একটু আগে, আবার এখন আপনার লোকে মাতি যে আপনারা 15 বছর থেকে আরও বেশি ফস্টারিং করা, এই ফস্টারিংয়ের কারণে আপনারা কিতা ফায়দা পাইছেন, কোন ধরনের সুবিধা পাইছেন আপনারা, এবং সেনে ফস্টারিং করতে আপনারা অত আগ্রহী? আজ থেকে প্রায় 16 বছর আগে আপনার আমি যখন অন্য উপরে থাকতাম, তখন পাশের একটা বাচ্চা ছিল আপনার বাঙালি, তো হে থাকতো গুজরাটি ফ্যামিলির কাছে। তখন খুব কান্দাকাটি করতো, এই ফ্যামিলি মানে ঠিক মতো খানি হইতো না, হেরা ঠিক মতো লুকাফার করতে পারতো না। ওগুলা দেখে গিয়া আমি আমার ওয়াইফ আস্তে আস্তে উৎসাহিত হইলাম যে এই সমস্ত বাচ্চা আপনার অন্য ফ্যামিলির যা, তাছাড়া এই সময় অনেক বাচ্চা অনেক মুসলমান কেরার আসিল না, নন মুসলিমের কাছে যা। আমার ওয়াইফ বা আমার শালি বা আমার আত্মীয় যারা আছিল এরা কইলা যে লন্ডন যখন আইসো তো পয়সার দরকার নাই, অন্তত একটু বাচ্চা ইন্টারে সেবা করো, আল্লাহর কাছে পাইবা এনে দুনিয়াতে পাইবা, আখিরাতে পাইবা। ও চিন্তা ভাবনা করে সবার সাথে পরামর্শ করে দিয়া আপনার আমরা পয়লা নিয়ম চেষ্টা করছিলাম
চেষ্টা না করার পরে আমরা টাওয়ার আমরা টোকে আমরা স্পেশালি বাচ্চাদের সাপোর্ট দিবার লাগে কি যে সমস্ত বাচ্চা মা বাবার ফোন আইয়া তারা মায়া পায় না ও মায়াটা দিবার লাগে আপনার আমরা যখন উৎসাহিত হইয়া গইছি আর কি আপনার আর রিয়েলি এই ফার্স্ট টাইম বাচ্চা খাওয়ার মধ্যে আমরা এত মায়া লাগছে যে আপনার প্রায় আমরা 27টা বাচ্চা পাচ্ছি আপনার একটা নিজের ছেলে মেয়ের মতো এখনো হলিডে 8-10টা বাচ্চা প্রায় হলিডে আমার বাসার থাকে মাশাআল্লাহ তারা ফাদার মাদার হয় এমনকি ফ্রান্সও গেছে একটা বাচ্চা আর 2-3 বার আমার ওয়াইফ গেছেন ছেলে গেছেন আমরা দিকাই হেরও ফ্রান্স আমার বাসার হলিডে হয়ে যায় অনেক বাচ্চাই আপনার ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশও যায় আমার বাসার তারা যায় আমার বাড়ির যায় প্রত্যেকটা বাচ্চা এদের সাথে মোটামুটি আমরা গুড কানেকশন আছে আর কি এখন একটা নিজের ছেলের মতো মানে আমরা এত ভালো লাগে যে মনে হয় বেশি বেশি ভালো থাকে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার মতো আপনার এরা মাশাআল্লাহ এটা বড় হয়ে গেছে সবটি এখন 3টা গ্রাজুয়েশন দিয়া ভালো চাকরি করে আর ছোটরাই আপনার ল করে ব্যারিস্টার হইতো তেমন আমার বাচ্চাদের বেশি টাকা করা লাগে না যে 3টা রুটি আমরা প্রপারলি কিনা হবে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিশেষ বরকত এবং রহমত আপনার ফ্যামিলির প্রতি যা আছে এটা আমরা এখান থেকেও উপভোগ করতাম পারাম আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন আপনারা করি দুজনেরও করি আফিয়া and Kamruzaman, when you are looking after children, is there any government help or do you get any support or do you have to maintain everything from your own pocket? No. No, there is fostering, it's called a fostering allowance. Okay. So the government will pay, half of it will go towards the maintenance of the child, everything from clothing to care cost around your house. And there is an element that is given to the carer. Now, this is not a wage. Of course. It's an allowance. You cannot, become a millionaire but become a foster carer, but it helps you to look after that child in several ways. So we are supported So financially, uh-huh. but also I think the most biggest thing is supported emotionally. So I think the local authority that we're with, we have trainings around why children come into care, the challenges that we face or we will face. So I think that sometimes that is more important than actually, money. The reasons why children come into care, it opened our eyes completely. Very interesting, and I'm very inspired by what you have just said. I think your point about not having the intention that you'll become a millionaire is a very good one. You have to have that kind of a massive, generous heart, a loving heart like you have and your husband has. অনেকে চিন্তা করেন যে হয়তো বাচ্চাদের লুক আফটার করলে এই দেশের গভর্নমেন্টের পয়সার কারণে আমরা মিলিয়নার হইতাম পারবো আসলে এটা রং চিন্তা বাচ্চাদের লুক আফটার করতে হইলে আপনার ওরকম বড় দিল থাকতে হইব আপনার মন মানসিকতাও থাকতে হইব বড় যেরকম কামরুজ্জামান ভাই কইছেন 27টা বাচ্চা তারা পালছেন এবং এরার সাথে সবার সাথে ভালো সম্পর্ক আছে এরা আয় যায় হলিডের সময় দেখতে আয় বিভিন্ন জায়গায় তারা গেলে তার বাড়ির টুকাইয়ে যায় মাশাআল্লাহ এটা একটা বিশেষ মেহরবানি লেটস গো টু শেখ জুবাইর সরি I don't mean to be keeping you out of the conversation. I just wanted our communities to understand in Bangla what we're talking about. So I had translated what you had said and I was engaging the parents who have been foster carer for a long time, I think 15 and a half years. You'd be surprised to know that they've looked after 27 children and they were just telling me how all 27 of them, now that they've gone, they have good relationship with them. Some of them still come back on holidays just to see their foster caring parents. Sheikh Zubair, it must be spiritually immensely rewardable thing to do, Islamically speaking. Yes, definitely, because the Prophet ﷺ, he looked after Zayd ibn Haritha. Yes. In the beginning, it was an adoption, which equals to tabanni, but that type of adoption, Islam came to just rectify the perception that child is not linearly attributed to you, but yet you have to look after the child. So you can call that now foster caring. So the Prophet ﷺ, not only did he look after him, but also the wives that he married, some of them were widows and they had children. So the Prophet ﷺ looked after them, and obviously the reward is there.
whether as the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam clearly states, "Ana wa kafilul yatimi kahatayn yawm al-qiyamah," that I and the one who looks after the yatim will be like this on the day of judgment. Yatim does not only mean orphan, whose father or mother has passed away, but yatim has a more broader meaning. Someone whose parents are neglecting them, they're not looking after them. Also, the parents have been, they're in jail, or something has happened to their parents, they've left the child on the streets. That hukman, that child is also, he enters into that fold of yatim, though lexically, he's not. In dictionary, we don't call him yatim, but hukman, in terms of the ahkam of yatim, he's just equally on the same level. So, but the fact that the Prophet ﷺ made such an amazing announcement that I and the one who looks after a yatim, an orphan, or somebody who is in such a need, will be in on the day of judgment like this, pointing both of his fingers together and not leaving any gap. That, of course, is an elevation of a status that is almost unparalleled in any other teachings that we find around. And secondly, it also encourages all of us to consider the possibilities of fostering, just so that you understand. Sheikh Zubair কইরা আমরারে যে আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরার মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের ফস্টার প্যারেন্টস আসলা, তানোর ছেলে নাই কিন্তু তানোর পালক পুত্র আমরা অনেক সময় কই, জেইদ ইবনে হারিসা, যে তানোর গড় থাকছেন, বড় হয়েছেন এবং সারা জিন্দিগি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে খাটাইছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে তানোর লুক আফটার করছেন ডেফিনেটলি। এবং এমনও আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে আরও ওয়াইফ সকল আসলা, মেজরিটি আসলা বিধবা, তারার হাজব্যান্ড মারা গেছেন অথবা সারি দিছেন ওরকম, তারার অনেক আবার বাচ্চাই নাসলা, এরাই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে লুক আফটার করছেন। এবং তাই নিজের মুখ দিয়ে হয়ে গেছেন যে ব্যক্তিয়ে একজন ইয়তিমের মানে শুধু মা বাপ আড়াইছে তা নাই, যে এই ধরনের খুবই নিডি বাচ্চান যারা আছেন, এরা লুক আফটার যারা করলো দুনিয়া, তারারে কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লগে আমার লগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে আমরা ওরকম থাকবো। একজনে আরেকজনের খান্দা থাকবো যে তাই দুই আঙ্গুল লেখানো করে দেখাইছেন, কোনো গ্যাপ রাখছেন না। তার মানে হলো আমরা উৎসাহ দিছেন এবং আমরা এর অত পুরস্কার যে আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৈয়ার করে রাখছেন তারও একটা আশ্বাস দিছেন। সুবহানাল্লাহ, বাচ্চাদের লুক আফটার করা কিন্তু বড় একটা জিনিস। Let me go back to Sheikh Zubair and then I'll go back. Actually, we have run out of time for this segment because we need to take a break. But when we come back after the break, I do intend to continue this conversation with our guests and our scholar and get you to call. আপনারা যদি কোনো কল করতে চান, কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে, প্লিজ আমরা কল করবা। We're talking about fostering and adoption. Don't go too far away. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Ajmal Masroor live here talking about adoption and fostering. Today, we want to we've already unpacked the definition of fostering as well as adoption. We've established that adoption is fine, but there are some legal complications. Legal complications would include that these children that you adopt may be termed legally as your children, and therefore, legally, you're their parents. And in fact, they may also inherit your properties when you are no longer here. Those are Islamic problems, those are contradictions to Islamic principles. Somebody who is not born biologically from your own can never be your child. However, fostering, on the other hand, is not like that. You can have a child for short term or long term, but you should know that that child will leave your house one day. Never be your child, of course. You look after them as yours in terms of emotions, love, etc. Biologically, they're never yours. They don't inherit your wealth either. And that's the difference. আমরা এতক্ষণ আপনাদের সম্মুখে কথা বললাম ফস্টারিং এবং অ্যাডপশনের ব্যাপারে। দুটেই আমাদের সামনে
উপস্থিত আছে। বাচ্চাদেরকে যদি আমরা লুক আফটার করতে চাই, ফস্টারিং করতে পারি অথবা অ্যাডপশন করতে পারি। অ্যাডপশনের মধ্যে অসুবিধা নেই, কিন্তু কয়েকটা কন্ট্রাডিকশন আছে। একটা হলো এই বাচ্চারা আমাদের বাচ্চা নয়, কিন্তু অ্যাডপশনের মানে হলো এদেশের আইন অনুযায়ী এ বাচ্চারা আমাদের। এটা হচ্ছে ইসলামের সাথে একটা কন্ট্রাডিকশন। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে বাচ্চারা যদি আমাদের মৃত্যুর পরে বাচ্চারা আমাদের সম্পদ উত্তরাধিকারী হিসাবে পাবে, ইনহেরিট করতে পারবে, এটাও কিন্তু ইসলামের সাথে কন্ট্রাডিকশন হয়। আর তার মধ্যে তো আরেকটা আছেই, ওটা হলো পর্দার ব্যাপার। বাচ্চা যদি বালিগ হয়ে যায়, তখন এ বাচ্চা যেহেতু আপনার নয়, তার সম্মুখে আপনাকে পর্দা করতে হবে এবং সেও আপনার সম্মুখে পর্দা করতে হবে। সে যদি মেয়ে হয় ছেলে হয়, প্রত্যেকেরই উপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন আছে। আর ফস্টারিং হলো বাচ্চাদেরকে আপনি নিয়ে লুক আফটার করতে পারবেন ঠিকই, এই বাচ্চারা কিন্তু আপনার কখনো হবে না। একসময় তারা আপনার বাসা থেকে চলে যাবে, তাদের লাইফ তারা গঠন করবে, ঠিকই আছে। এই জন্য দুইটা অপশন আপনাদের সম্মুখে আমরা উপস্থাপন করলাম। এখন আপনাদের ইচ্ছা কোনটা নেবেন। কল আসতেছে, আমি একটু প্রথম কলই নেই। হ্যালো, সালামু আলাইকুম। কোলা। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গো হেড সিস্টার, হোয়াট উড ইউ লাইক টু সে? আমি শুধু চাই একটু কইতাম যে এডপশন করার লাগতো জেনে চাইলে আপনারা কইরা জেনে এডপশন কেনে করা হয় না, যে এটা ফর্দার লাগি করা হয় না। শুধু ফর্দার লাগি করা হয় না কইরানি? না না, ফর্দা অলসো ইনহেরিটেন্স এন্ড অল দিস কইরা। আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট ইনহেরিট করবো তো এটা বাচ্চা যখন আপনি এডপশন করি লইলা, তো তারে আপনি দিবা না একটু, তার রাইট নাই নি তারে দিতা না নি ইয়ো তারে তো আপনি যেমন আপনার বাচ্চাইন করে সমান তো তারেও দিতে হইবা। না না, তারে সমান হনুকা কথা, তারে সমান দিবা কি না দিবা এটা হইলো অন্য ব্যাপার। ও কারণে যে আপনার বাচ্চাই আপনার সম্পত্তি কি তারা ইনহেরিটেন্স পাইব, জি জি, আপনার বাচ্চাইনতে যেগুলা পাইব এটা আল্লাহ অলরেডি নির্ধারিত করে দাঁড়াইছেন কোরআন শরীফের মধ্যে। জি জি, আপনি 2/3 আপনার বাচ্চাইনতরে দিতে পারবা, আর 1/3 3 ভাগের 1 ভাগ 3 ভাগ থাকিয়া ও 1 ভাগ আপনি যদি বাটিয়ে দিতে চান যেরকম ইচ্ছা আপনার মন অনুযায়ী, এটা করতে পারবা। কিন্তু ইসলামে হয় না যে বাচ্চারে আপনি লুক আফটার করছেন, যে বাচ্চা আপনার নাই, হে আপনার সম্পত্তিতে কিয়া উত্তরসূরি হিসাবে কোনটা পাইব, এখানে ইসলামে হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করলাম। ফর্দা সম্বন্ধে যে কইরা আপনারা যে অ্যাডপশন করলে ফস্টারিং করলে ফর্দায় গিয়া ধরে না। না না, ফস্টারিং করলে বাচ্চা তো বাচ্চা তো আপনার কাছে থাকতো না সব সময়, কতদিন পরে যাইব? না, 21 পর্যন্ত থাকবা। 21 পরে যাই গিয়া। আমি ফস্টারিং করলাম ওই 14 ইয়ার্স ধরে, আমিও 25 27 চিলড্রেন। তো আপনি কি রকম ফর্দা মেইনটেইন করেন বাচ্চা যখন বালিগ হয়ে যায়, তখন কিটা করেন আপনি? আমি সব সময় আমার স্কাফ থাকে, সব সময় আমি বড় বাচ্চা ওই গেছে যে অনেক বয় যদি থাকে তার সামনে আমি বারোই না। সব সময় আমার পয়েন্টরে যেরকম দেখি বুঝি আমি যে আমার পয়েন্টরে যেরকম দেখি সেরকম তো তারে দেখা যায় না, কিন্তু তারে আমি কই তুমি কিচেন আইতে উইলে গলায় কি দিও, আর তারপরে তুমি কিচেন আইয়া ঢুকিও। তার মানে আপনি কইরা যে দুইটার মধ্যেও কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে যেগুলো আমরা মেইনটেইন করতে হইব। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড পয়েন্ট। আমি খুব খুশি হয়েছি আপনার কথা শুনিয়া, যেহেতু আপনি অলরেডি এক্সপেরিয়েন্স। থ্যাংক ইউ বোন, জাযাকাল্লাহ খাইর। আসসালামু আলাইকুম, ভেরি ক্লিয়ার। নেক্সট কলার প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হে কল করছেন? ভাইজান, আমি এয়ারপোর্ট থেকে বলছি, আমার নাম রেজওয়ান। আচ্ছা বলেন, কি বলতে চাচ্ছেন? নাম বলতে চাইছি যে, তো আপনাদের এখানে দেখলাম নাকি আমাদের কোনো ছেলে পেলে নাই, আমরা একটা ছেলে চাইতেছি ফেলার জন্য। আপনার ছেলে পেলে নাই, আপনি অ্যাডপশন ফস্টারিং করতে চাচ্ছেন নাকি? জি। তা আপনার আশপাশের কোনো এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করেন, কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেন, তারা আপনাকে তাদের এজেন্সিতে নিয়ে নেবে। ফ্যান্টাস্টিক। আমার কথা বুঝেন না, মানে আমরা কোনো বাচ্চা চাইতেছি আর কি নিজে ফেলার জন্য। আমরা কোনো সাহায্য দেই কিনা? জি। আপনার প্রশ্নটা আবার ভালো করে করেন। আমাদের ছেলে সন্তান নাই, বুঝছেন? জি। তা আমরা চাইতেছি যে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে আমরা চাইতেছি ফেলার জন্য, মানে নিজে মতো করে ফেলার জন্য আর কি। মুসলমান। হ্যাঁ, বুঝতে পারতেছি। জি জি, এটা কিভাবে নিতে পারি? আচ্ছা, তাহলে আপনি লাইনে থাকেন, আমাদের গেস্ট আছেন, তারা করেন এটা, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। কামরুজ্জামান ভাই,
একটা প্রশ্ন আসছে, ওনার বাচ্চা নাই, উনি একটা বাচ্চা মেয়ে অথবা ছেলে চাচ্ছেন ও অ্যাডপশন অথবা ফস্টারিং করার জন্য, কেমন করে করা যাবে ওইটা? বেশিরভাগ আপনার এটা যে Local authority. লোকাল অথরিটি আছে তার সাথে আপনার যোগাযোগ করছিল, অথবা এটার অ্যাম্বাসেডর আমার ওয়াইফ আছেন, এটা আমাদের চেয়ারপারসন, উনির সাথে যদি ডাইরেক্টলি যোগাযোগ করেন তাহলে উনি হেল্প করতে পারেন। আচ্ছা ভাইয়া, বাচ্চা ভাইয়া শুনেন, আপনার নাম্বারটা আমাদের কন্ট্রোল রুমে রেখে দেন। আপনার নাম্বার আমাদের বোন আফিয়ার কাছে আমরা পৌঁছায় দেব, আর আফিয়া যদি সময় পান আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ পরে, কেমন? আচ্ছা ঠিক আছে, নাম্বার এটাই, আমার নাম্বার হ্যাঁ, আপনার নাম্বারটা কিন্তু আমাদের কন্ট্রোল রুমে রাখবেন, লাইনে থাকবেন কিন্তু যাবেন না, আপনি লাইনে থাকেন একটা সেকেন্ড। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। সিস্টার আফিয়া, can you please get in touch with this brother who is interested in adopting or fostering a child of his he hasn't got any of his own? Thank you very much. Fantastic. আরো যদি কোনো প্রশ্ন কারো থাকে আপনারা কল করতে পারেন। If you've got any questions in Bangla or in English, we're happy to entertain your questions inshallah, and we can of course answer as much as we can. Sheikh Zubair, we have a very interesting point that's been raised. The question about hijab isn't only limited to adoption, it's also on fostering. If a person gets into a longer term fostering arrangement and the child grows up into adulthood, then the question of hijab immediately becomes applicable, right? Yes, that's right. But however, there is some flexibility in terms of, it is important because Islam is a moderate deen, religion. In that term, it's important to understand that though the hijab issues do kick in when the child has reached the age of maturity, but however, one should not take it so strictly where, the foster parents or adopting parents, they start avoiding a normal contact with the child, because the child then psychologically sees that difference, that yesterday you were behaving as if you are the child's parents, right? And then all of a sudden, once the child has reached the age of maturity, all of a sudden you're completely avoiding the child because of the hijab issues. That is not the case. The fuqaha, especially the modern fuqaha jurists, they've said that it is important to take a balanced approach on that, in that respect. Is there a possibility, and I have read these fatwas, so I'm just hinting at them, maybe you can explain them a bit more, and that is, according to some of the scholars, they have said that if the child was to have the mother's milk, then the concept of the ruling on hijab would be much more relaxed. Is that what's your view on this? Yes, that is if the child is in his babyhood or her babyhood, then that is the case. But once the child has grown up, like when it comes to fostering, you're taking a child who is already 4 years of age, not in that age of drinking milk, right? So, but it could be done as a means of adoption, but for a baby for a child who's a very young baby. So, what age? Yes. Up to what age? Up to the age of 30 months? What Islam has stipulated, it's about the scholars have, in terms of they have, some of them have said 2 years, according to the madhabs, or 30 months and so on and so forth. Yes. So just to understand, if you are adopting a child and the child is a baby, and if the mother the adopting mother is able to lactate, is able to give breast milk, and if the baby is given the breast milk, then that child no longer, when the child grows up, brings the concept of hijab in the same way as an outsider would. However, Sheikh Zubair, does this child therefore become yours and that child can be entitled to inheritance? No, the child becomes, a child that has become yours through suckling, right? So you are parents. You are, in that respect, the fostering or adopting parents, they become
parents through suckling, and that still does not, the inheritance issue does not, it doesn't come into consideration in that respect. Okay. What it does, it only minimizes or lessens the hijab issue, because what happens now is that it is haram for the parents to marry that child, right? So Because, in that yes. respect, Yes. in that respect, it helps in terms of hijab issue. Okay. Now, a question that has been raised earlier is rather cruel then, according to Islam, that the child you have looked after so much and so for so long is then left without any inheritance, and all the other children will be inheriting. The very idea that you were preaching earlier on, which you stated that we should not create or differentiate between the children, you have. And how do you reconcile this obvious anomaly that people perceive as an anomaly? There are two ways. One is that obviously because that child has stayed with other children, so there's, in fact, there are three ways. During the inheritance, if other children, the real children, right, biological children, they're ready to give a portion out of the inheritance, from their own selves, from what they are being allocated towards this child, that's good. That's one stratagem, or that's one route. The other way is that whilst the parents are alive, adopting or fostering parents are alive, they can give a gift, financial gift to that child, right? Or they can write on the will, because not through the Islamic, he's not receiving anything through Islamic inheritance, but through the will, because up to 1/3 of your will, you can write for that adopted child that he should receive part of that amount or whatever. Say, for example, you've got £100. Out of that £100, this is just an example. Obviously, okay. Fantastic. I think you've explained that very well. Let me take a few calls and then I'll come back to you again. Hello, assalamu alaikum, caller. Wa alaikum salam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, how are you doing, bhaiya? আচ্ছা জি ভাইয়া, ওই ফস্টারিং ধরেন এই যেমন করতে হইলে এটা হারাম ভাবে যোগাযোগ করা লাগবে। আপনার লোকাল অথরিটিজে আছে, আপনি কই থাকেন? টাওয়ার হ্যামলেট। আপনি টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলে যোগাযোগ করবা, আর টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলে আছে ফস্টারিং ওর ডাইরেক্ট ডিটেলস, অথবা আমরা যে কন্ট্রোল রুম আপনার লাইনও থাকলে আমরা কন্ট্রোল রুমারে তারা আপনার ডিটেলস নিলে আমরা সিস্টার আফিয়া আসুন তাইন টাওয়ার হ্যামলেটসের ফস্টারিং এজেন্সির চেয়ার এবং অ্যাম্বাসেডার তাই আপনার লোকে যোগাযোগ করে আপনারা জানাইবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আপনার লাইনে থাকুকা, আমরা কন্ট্রোল রুম থেকে আপনার টেলিফোন নম্বরে এখন নইব ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সালামু আলাইকুম। আগে আমি শেখ জুবাইরের লোকে মাত্তাত আসলাম, আমি আপনারা বুঝাইবার দাবার কই, যদি কেউ একটা বাচ্চারে লুক আফটার করে ফস্টারিং অথবা অ্যাডপশনের মাধ্যমে, যে প্রশ্ন আইছে যে বাচ্চার সামনে তো হিজাব মেনটেন করতে হইব, বাচ্চা বড় হয়ে গেলে, তখন শেখ জুবাইর কৈছেন খুব সুন্দর করে একটা কথা, যে বাচ্চারে আপনি বড় করছেন, আবার বেবিতে কি বড় হয়েছে, আপনার ঘরে থাকছে, আপনি তার লগে উঠা বসা করছেন, আপনার নিজের ছেলে অথবা মেয়েল্লা খান তার লগে ট্রিটমেন্ট করছেন, হঠাৎ করে তারে ফরফুরুষ করিয়া অথবা অন্য মানুষের ফুড়ি মনে করিয়া যদি দূর করি দিলেন, তাইলে তার ভিতরে মানসিক একটা পীড়া আইব, সাইকোলজিক্যাল একটা পেইন আইব, এটা রাইট নাই। আপনি তারা বুঝাইতা আস্তে আস্তে তার মাথার ভিতরে এটা হামাইতো, এবং আপনি তারা শিক্ষা দেওয়া পয়লা থেকে উচিত যে আমার সাথে তোমার যে সম্পর্ক আছে এটা হইলো ওরকম, কিন্তু তুমি আমার বাচ্চা, তারপরেও হইল ইসলামের শিক্ষা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল যে বাচ্চান যদি আমার ঘরে থাকে বড় হয়, তো এরারে আমার ইনহেরিটেন্স তো দিতাম পারতাম না, তো আমি এরা কিতা করতাম। তো একটা কাজ করা যায়, এটা হইল যে তারা আপনি গিফট দিতে পারবা আপনার নিজের সম্পদ তাকিয়া মারা যাইবার আগে, অথবা আপনি আপনার যে উইল আছে ওটার মাঝে লিখে দিতে পারবা 1/3 1/3 যে আপনি দিতে পারবা যার ইচ্ছা তারে, ওর এর থেকে এরারে দিতে পারবা আপনার ইনহেরিটেন্সর উইলের ভিতরে। অথবা আপনি আপনার বাচ্চান্তর লইয়া বইয়া হল লোকে মাতলা যে দেখো ভাই বাচ্চা নকল, তোমরা তো আমার বায়োলজিক্যাল সন্তান হল, তোমরা হলে ফাইবাই, আল্লাহ রব্বুল আলমিনে কইছেন ধর ফাইবাই, তোমরা যে এক ভাই এক বোন যে আমরা লোকে বড় হয়েছে থাকছে, তোমরা ভাই তোমরা বোন হিসাবে তোমরা হলে মিলিয়ে যদি তারারে শেয়ার করো, তাহলে তোমরা শেয়ারে আমরা বাটলাম এবং তারারে তুলা দিলাম। এরকমও একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়। আসলে এটা খুব সুন্দর জিনিস, সকলে মিলিয়ে যদি এটা করেন তাহলে সুন্দর হইব।
আর একটা প্রশ্ন আমি তাদের করছিলাম শেখ জুবাইরে, এটা হইল যে বাচ্চা যদি বেবি থাকে, একবারে বেবি থাকে 30 মাস আগে, 2.5 বছর ওইবার আগ পর্যন্ত বাচ্চা যদি আপনার কাছে আয়, আর যদি যে মা অথবা যে মায় এই বাচ্চারে লুক আফটার করবার দেয় আইনচইন, এই মায় যদি তানোর বুকর দুধ দিতে পারেন এই বাচ্চারে, তাহলে ই বাচ্চা এবং এই মার সাথে যে মাতৃত্বর যে সম্পর্ক আছে এটা এস্টাবলিশ না হইলেও ই বাচ্চা এবং ই মা তা একজন আরেকজনের তাই মাহরাম হয়ে গেলা। তার মানে হইল ই বাচ্চার সামনে আর ই মায় হিজাব ফিন্দা লাগতো নাই। এটা হইল ইসলামের একটা নীতি, আমরা ইজি করবার দেয়। If you've got any other calls, you can call us right now. আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারবেন। Let's get back to our guest carers, foster carers, Afiya and Kamruzaman. আপনারা তো হুনরা খুব মনোযোগ সহকারে আমরা ডিসকাশন, আপনারা কোনটা অ্যাড করার আছেন যদি থাকে? If you want to add anything to our conversation, please go ahead. I just want to say I'm looking after 3 children, and the eldest is now 15, so I do put them in the house. I cover myself when he became baligh, so it wasn't a very But big... did you introduce this concept to them slowly, and did they know that this is what you're going to do, or did you just do it suddenly out of the blue? No. I cover myself anyway during the house. It wasn't something all of a sudden. And my youngest is still very affectionate. He's still only 10. We treat them like our own child, knowing that they're not our children. And I think in fostering, that is one of the hardest things to do. That's the challenge. Yeah, because you get very attached to these children. Subhanallah. And you love them like your own. And, you know, many of our children that have left us, we've cried for months. And how old is the youngest one that you're caring for right now? He's 10, so he came when he was a baby. Oh, I see. And how long have they been with you? Nearly 10 years. Mashallah. And in terms of housing them, you've got adequate space, I am assuming. So people who are looking to foster or adopt a child, they need to think about a space, right? One of the criteria of fostering is if you are looking after a child that's over 2.5, you have to have a spare bedroom. And that stops. I mean, in my line of when I go out into the community, there are a lot of our people who want to foster, but they need an empty room. That is something that they will ask for at the beginning. And if they don't have an empty room, they can't foster. They can't. They can. Maybe they can do a baby. A baby can stay in your room up to the age of 2.5. Which is not a good thing anyway for parents to have a baby in the room. Now, another question, a lot of people who are interested in perhaps fostering or adopting children, how do they get in touch with you? Is there anything, any email address or contact number you can give, or even a standard number they can call? What do they do? Because I go out, there's a lot of people that know me. I've been on a lot of programs, but I mean, I can give you my number to anyone that contacts the program. I'm happy to talk to anyone. Okay. Because we are constantly looking for good foster carers. Fantastic. আপনারা যদি কেউ ফস্টারিং অথবা অ্যাডপশন করতে চান, আপনার নাম্বারটা আমরা লাইন যে আছে আমরা টেলিফোন লাইনও করিয়া নাম্বার দিলাইকো আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা এই নাম্বার পাঠাই পৌঁছাই দেবো আমরা আফিয়া এবং কামরুজ্জামান ভাই এবং বোনের কাছে, তারা ইনশাআল্লাহ আপনার লগে যোগাযোগ করবা পরে। আপনার লোকাল অথরিটির লগে যোগাযোগ করলে তারাও আপনারা সাহায্য করতে পারবো ডেফিনেটলি। ন্যাশনাল ফস্টারিং এবং অ্যাডপশন এজেন্সি আছে, গুগল করলেও পাইবা। মনে রাখুন যেন বাচ্চান্তরে যদি লুক আফটার করতে হয়, আপনারা যদি ফস্টারিং অথবা অ্যাডপশন করতে চান তাহলে আপনারা স্পেয়ার রুম লাগবো, আর যদি আপনার স্পেয়ার রুম না থাকে তাহলে প্রবলেম হয়ে যায়। ওটা হইলো আসল জিনিস। আর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হইলো যে বাচ্চান্তরে নিজের বাচ্চা হিসাবে লুক আফটার করা, এবং যখন তারা বড় হয়ে যায় তখন আপনার কাছ থেকে যাইব কি, তখন কিন্তু আপনার খুব খারাপ লাগবো, কারণ আপনি বাচ্চান্তরে বড় করছেন নিজের হিসাবে দেখিয়া। Remember, there are challenges to this. It's not just easy come and go arrangement. No, these are human beings. You've been looking after them, caring for them. You've been there for them, nursing them, feeding them, clothing them. They've shared the same house with you, laughter, joy, pain, happiness, everything. And if these children grow up and when they leave, you will feel the pain. Of course you will do. So that's the challenge, attachment and detachment. And of course, maintaining your Islamic principles and your principles of your faith. But most importantly, remember, there are many children who are Muslims, who are born in Muslim families, who may have lost their parents, unfortunately, for many reasons. Parents could have been imprisoned, parents could have been
could have died in a car crash, could have died out of illnesses, could have been taken away from parents who were abusive. It could be all sorts. Those children will need to be paired with Muslim parents. And that's why fostering and adoption is so important. আমি আপনারা এটাও খোয়াত আসলাম বলে গেছি আগে হইতাম এখন মনে করে দিছি আমার মনে হয়েছে যে আমরা বাচ্চান অনেক বাচ্চাইন খুব কম বয়সে মা বাবারে হারাইলেন হয়তো কোনো একটা কারণে হারানোর কারণও থাকতে পারে যে মা বাবা মারা গেছেন অসুস্থতার কারণে অ্যাক্সিডেন্টের কারণে অথবা প্রিজন গেছেন কোনো কারণে অথবা সোশ্যাল সার্ভিসে বাচ্চান তোরে নিচে গিয়ে অ্যাবিউজের কারণে এই বাচ্চানগুলো কিন্তু মুসলমান ফ্যামিলির জন্মগ্রহণ করছেন এই বাচ্চান্তরে যদি আপনারা জায়গা না দেন তারা যাইব কই আর এই দেশের গভর্নমেন্টের সিস্টেম আমরা দেশের গভর্নমেন্টের সিস্টেমটা খুব সুন্দর তারা মুসলমান ফ্যামিলির তুকে থাকে এবং মুসলমান ফ্যামিলির অভাবের কারণে অনেক সময় মুসলমান বাচ্চান্তরে অমুসলমান ফ্যামিলির ভিতরে রাখা হয় এর ফলে তো অফকোর্স এই বাচ্চান্তর ধর্ম হারাইলায় তার কালচার হারাইলায় এটা বাঁচাইতে হইলে আপনার আগাই আইতে হইব হ্যালো আসসালামু আলাইকুম নেক্সট কোলা আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আসসালামু আলাইকুম আমি ভাইয়া আমি একটা পোস্টারিং করলাম আর কি আমি তো আমার স্পেয়ার রুম আছে অলরেডি আমি পোস্টারিং করলাম 3 বছর ধরে লাস্ট ডিসেম্বর আমার কাছে একটা বেবি আইছে লাস্ট বেবি বর্ন হইছে রাইট আমি সকালে লই আইছি আর কি আমার সোশ্যাল ওয়ার্কার আমার বেবি সোশ্যাল ওয়ার্কার এরপরে নিয়ম হসপিটাল হইছে বোন আর আমি তাকে বাকিংহাম ডাকানহাম বুঝতো আমি লই আইছি যে তারা হয়েছিল যে তারা এডপশনে দিলেই তো হয়েছে 6 উইকস লাগে তো 6 উইকস গেছে 6 মান্থস গেছে এখন বেবি নিয়ারলি 11 মান্থস বুঝানি 23rd of December বেবি জন্ম হয়েছে আমি 24th of December আমি বেবি লই আইছি বুঝছেন এখন বেবি এমন অ্যাটাচমেন্ট হয়েছে আমরা লগে আমার হাজবেন্ডের লগে আমার একটা মাত্র মেয়ে 23 ইয়ার্স ওল্ড মানে কি মানে আমি যে কিতা করতাম বেবি তো আইজো কার খাই যাইব কি ভাই আমি যে সময় মনে করি যে বেবি যাইব কি আমি আমার খান্দার সামনে পাইতাম পাই না আমার চোখটা কি আমার সামনে আমি পানি আমি যে কিতা করতাম আমি নিজেও চিন্তা করিয়া পাইলাম না বুঝলেন আপনারে আমি ওই যে আমার বই না শোনা কি আমরা তো একটা মাত্র বাচ্চা আমার মেয়েটা থাকে আমরা আবার বারে থাকে পড়ার থাকে আফিয়া যে আসুন আমরা লোকে আফিয়া চৌধুরী তাই তো এটা করেন তো তানরে আপনার নাম্বার আমরা দিমু তাই আপনার লোক যোগাযোগ করবা এবং আপনার সাহায্য করার চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ বুঝছেন আমরা আপনার হনুকে একটা সেকেন্ড আপনার একটা জিনিস কইবই আমরা বাচ্চান আমি 2-3 বাচ্চান আমি ফালছি যে কষ্ট ফয়লে থেকে তারা আমরা শিখায় এই বাচ্চা আপনার নাই এই বাচ্চা একদিন তাই কি আমি 2 বাচ্চা অ্যাডপশন ফার্স্ট তো হামাইছি 2 বাচ্চা আমি নিজে চাইছিলাম অ্যাডপশন করতাম আসলে এই কাম খুব কষ্ট আপনার কষ্ট আমি বুঝলাম আমি মনে হয় 3-4 মাস আমি কাঁদছি বা আমরা তো জিও একটা কাম কষ্ট বা এটা আপনি এত কষ্ট কইরা আপনি যদি তারা অ্যাডপশন করে এটা নালে আপনি চেষ্টা করেন আপনি যদি অ্যাডপশন করতে পারবেন লিস্টল যদি তাই জাগি মিডিয়াম জাগি তো তার সাইনিং ডেট হলো 10th of December আচ্ছা বোন একটা কাম করো আপনি আপনারে আমি সিস্টার আফিয়ার লগে যোগাযোগ করে দেই আমার নাম্বার জি আপনারা মাতুকে একজন আরেকজনের লগে ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ আমার নাম্বার ও তার নাম্বারটা দিলে দেবই ইনশাআল্লাহ আপনার নাম্বার রাখুক আমরা কন্ট্রোল রুম আপনার লাইন রাখুই না জানো ফোন রাখুই না জানো ladies and gentlemen we have run out of time আমরা প্রোগ্রাম শেষ করে দিতে হইব we have to finish our program now Sheikh Zubair if you are still there my gratitude to you a lot of people are calling in because they're interested or they're suffering or they're being challenged and this program has been very beneficial so thank you Sheikh Zubair for your contribution Afiya Chaudhary and Kamruzaman Bhai thank you very much for your contribution we're going to finish our program just before we finish our program let me remind you all taking care of our children is our duty and responsibility taking care of children around us is also our duties and responsibilities if there are children who need adoption and fostering we need to come forward and take them and look after them especially if those children are from our own faith and our own culture very important that we give them stability and start to life that are very similar to the ones that their parents had given Islamic one and culturally sensitive one আমাদের বাচ্চারা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হলো আমাদের বাচ্চাদেরকে লুক আফটার করা ঠিকই কিন্তু আমাদের আশপাশের বাচ্চা যারা আছে যারা অসহায় তাদেরকেও সাহায্য করা আমাদের ঈমানের দায়িত্ব এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো যদি আপনাদের সম্বল হয় এবং আপনাদের যদি স্পেয়ার রুম হয় বাসায় বাচ্চাদেরকে অ্যাডপ্ট এবং ফস্টারিং করার জন্য আগে আসেন এই বাচ্চাদেরকে আপনারা সহায় দেন বাসা দেন জায়গা দেন সময় দেন এবং তাদেরকে বড় হওয়ার জন্য একটা
স্থান দেন, যার মাধ্যমে তারা ইনশাআল্লাহ আপনার দুনিয়াতে তো লাভ হবেই, কিয়ামতের দিন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে আপনার হাসর হবে। এর চাইতে বড় পুরস্কার আপনি আর কি পাবেন? এটা হচ্ছে আমার আপনাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং আওয়ার প্রোগ্রাম। And inshallah, next time when we come back, we'll be discussing something I'm sure equally important. And until then, from me and my team, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.